Hello everyone. Today we're gonna study days of the week. هنذاكر مع بعض أيام الأسبوع. Let's get started. Unit 3, My Week, page 57. Look, listen, and repeat. At first, what can you see in the picture? I can see a teacher, boys, girls, tables, and a board. Excellent. Where are the boys and girls? They are in the classroom. What day is it today? Today is Sunday. هنا التيتشر بتسأل الأولاد What day is today؟ يعني النهاردة إيه في الأيام؟ ففي بوي رد عليها وقال لها Today is Sunday يعني النهاردة يوم الأحد. Okay, now let's learn days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. How many days are there in a week? There are 7 days in a week. Let's say them again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now let's move to page 59. لما بكون عايز أسأل عن النهاردة إيه في الأيام بقول What day is it today؟ وبتكون الإجابة Today is وأقول اليوم. هنا هقول Today is Wednesday. أكون عايزة أسألك عن امبارح كان يوم إيه؟ هقول What day was it yesterday؟ وهتكون الإجابة Yesterday was وهقول اليوم. هنا هقول Yesterday was Tuesday. أما أكون عايزة أسأل عن بكرة هيكون يوم إيه؟ بقول What day is it tomorrow؟ وهتكون الإجابة Tomorrow is وهقول اليوم. هنا هقول Tomorrow is Thursday. كده إحنا خلصنا part 1 في Unit 3. استناني في part 2. ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان تشوف كل الفيديوز الجديدة.